The views expressed by our guests in the following video are solely the opinions of our guests and do not necessarily reflect the views and or opinions of the Ola 7 podcast show. Viewer discretion is advised. Bosi pakunzi tengai mafuta chikomba sati chauya ndimbokuparidzira. So pepe ndo pandotaura kuti munhu wemukadzi andi arakageza. Unzisa you need to bath. Why? Because tenga mafuta chikomba sati chauya. Usati waona murume wauri kuda. Usati wamira uchiti okay I want a rich man, you need to look presentable. It's in the Bible. Look good, dress up, put makeup. Ndo mafuta itauraya. You know, of course, kana natural, she's only gloss, right? Right. But she makes sure skin yako yakanaka. Azvina kunzi uchaona mbinga usina kugeza. Geza chikomba pachinouya unenge waita se? Wakageza. Aiwa ndikupa example. Kana boyfriend kana husband. But something fishy chatoitika zvandakutoona. Let's move on. All right. Trending music in Zimbabwe. So we're going to start off with Nabon. Mabodito is back. It seems to be very back in the music scene. And Sunungura Ne Zozo. That's a trending song. That's Iruoneka. Onarukuifarira. I need mukuna mambo today. I think wakati siya tinenzara. Wakati pa music show man. You wanted more. Kana come to 50 matrix station toki. One thing is that's why I'm achizotituka mukona vanhu ndichitotaura zvakanaka but vanhu mozongoita kunge tifanire zvatataura handizvozvo dzaifanira kana kusvika kana 13 kana 13 but it seems to be doing well because there's another song kudenga kuna manuwere which is actually doing well as well. I'm happy that it's back you know because I think vanombita ngevanotara time breaks and whatnot but I love it. Freeman is doing the most as well on YouTube. Muchanizwawo is doing quite well. I remember Biza inonzi Biza erere Ibiza hachikidiba but mango mabiza acho ndizvozvo asi pana ukananga ungotaura zita rake pamwe ari kuona kana kuti ari pasaidi pako kana kuti ari mustudio muno taura asiri Biza ari kuwauro and anouri kuti asi Biza ari pasaidi but ndizvozvo ndizvozvo hachikidiba inini ndiri Biza hazi Biza I'm not gonna confidence nekuti Biza moving on is doing quite well. Freebird, Master H and Nyathi Chawiriri is doing well as well. And attack for Japanese from very danger fanika chirize madede awachamba mukwanise baby rangu tambira muduze puze uzabuze kaso garodakiza chimonditra intro ya madedido madadido ndiriba wabada kwabada sabada murabadada yevo ndakizoti wakagona ndomfarira madedi kana ndomfarira nonakidza so fanike song yayo kunakidza naEnzo and I just love how Enzo would just spice up a song tasumukane Chinese masignature asina madododo asiri urukuziva. This is a good song. I love it. It's a good but song. One of a popular YouTube DJ by the name DJ Spark said, Anza, let's pray for Madedido. He's going nowhere. So my first question was in the DJ. Apparently Prophet shop. Quite in the DJ by YouTube. Ati, let's pray for Madedido. He's going nowhere. So Anzi, kana mnachinza vana waru kuenda music yacho yato mode of transport here. Kuipati ida kuendera kati ida kuti vanhu vanakidzwa zvozvongozvunza anakidzwa kana paine padoti but do you think Madedido will survive the music scene for the longest? Yeah, if akaona vanhu vekuassociate navo varipo. Okay, so it's more so it's more like an association connection who you're talking to as well. Nevanhu vekuti vachiswera naye vanhu vanokwanisa kumumakiridza awane ma connections akawandisa.
Yeah, I think that's a good point because when it comes to music, it's not an independent situation. I love how he's catchy. His intro is one of the best. It's interesting. It's funny. At the same time, he needs to have a proper, maybe people around him, management team. Yeah. Because he has a vibe that's interesting. More like when Enzo came, Enzo will give you hit after hit. Enzo, and I think at first I want to go right to music, but Enzo is surviving. He's doing one of the best artists we have in Zimbabwe. Music is fun, it's catchy, nothing hectic, but interesting. Yes, of course, he blends in Anna Mama, good songs, good lyrics, but it's a catchy person. Kanjiva was one of the catchy songs. Smart Notangram Toka. It's been surviving for the longest. And I love that song because it speaks to me. So those are some of the things that I love about music. Should I continue? Don't you choose a chin one. Don't continue to taura new. Choose out serious. Don't continue to taura new. It's okay. Let's continue. All right. No, let's move on. Baba Nyathi wedding update. So, the couple have chosen Atari and Martin to be their best men, and the girl at their wedding, best man and best girl at their wedding. But social media has kuzorora kuti hanzi why vasarudza also because ana Tarina Martin couple futhi online. Okay. So people are asking why was now choose a shamwari and then now kuti avano vanhu vari personal vari close kwavariri vasine ine social media because they're saying Nyathi vakaresponda vakati I quote hatina mafriends isu hamuzivi here kuti mafriends anoputsa marriage. That is coming from the Nyathi. Iwawa taona zvakakodzera kuti hama dzedu dzichange dzine chinzvimbo dzacho, so wait and see. I close quote. So vari kuti havanavo mafriends hanzi vanoputsa marriage mafriends. Ichokwadi ichocho mafriends emurume kana emukadzi? Kunyanya emukadzi. Mukadzi ndiye anowanza kufuririka. Ko mafriends emurume kuti anomudedza kuti andekubhawa apedza anomutsvagira mabhebi. Kubawa kazhinji kacho koma friends ekuti muchati munenge muchitaura kunzi zvebhora but vachirevera kuti vanhu ava vari kutochita kunzi Dibraina kana kunzi Yayha tori muchisevha vasikana venyu. Izvo zvandizoziva. No kungodiscussa. Aiwa Yayha ipapa handichaziva but vanhu vanongofuririka ndivavo vandotaura. It's now your own thing to fry. But also, just to ask the comment section, what's your criteria? Ya ungafunga kuti iwewe personal uchashandisa pakuchoose best girl yako na best man. What do you think? Inini, personally, if you want to be part of my team, you should know how to dance. Whether you're my best friend or not. If you're my best friend and you don't know how to dance, how's cool? Kupa best team uchagara pamachiade vangu. Honestly I can't have a wedding yekuti wakamona masteps mumwe ari kudai wakamona andi gatiti uko tenda isukati uko gatite zvikuenderana terera gatite uko andi gatita mbede wona mwana ari kuti uko muchato aini zvangu criteria ndinoshandisa yandoshandisa inini kana ndazofunga kuti ndauda uchizochata I think vanhu vachatoita mabest girl kana mabest boy mwana wangu. Mwana how? What if you get kokachata izvezvi? Aiwa ndichata izvezvi kozvekurora ndorora but best girl aiwa kurora kwacho uri kufungira kuti ucharora rini? No, uri kudana nemunhu wakudana naye kuti ukuda kumurora ndiri kungodana newo naye tichipusha time tichingoenda. Uri kupusha time? Chimbondipa madates. Uri kuda kurora rini? Zvemadates zvine basa nekurora. Because wakutoita zvemuchato kuti uko mwana atokura is like 18 years later. Ini ndaukudza inini kuti kana tazochata ndochata ndani kana kuti 45 50 years ndoma yeyekurora
wakundomesera November yatopera sekutamba sekuseka November yatopera mwedzi unotyisa wapera futi panext pacho kuti zvezvakamira sei usine dzine situation kuti uri kucoparata sei. But also social media be saying the most or concerning an Nyathi kane wedding yawanzi zvoni handitari uyu mukadzi wa Martin ane body yake yakanaka zvokuti like it's it's very nice. Hanzi vangonti hanzi ane mazindebele how people refer to akadzi ndebele ane mabody avo akaita se akanaka ndebele women. Ndakamboenda kunofarwa vanhu vaitofa iwo waifara kana kuti vanhu vekwa vanofara vanhu vekwa vanofara but isusu tikazonopindirawo futi ikoko takutongojoina kufara nawo it's fine saka zvinonzi hanzi maybe dai apfeka hembe dzakazofaranuka kuti zvinatsoluka. Alright. And I don't know why people are so concerned because maybe vanhu havatori mafriends low key besides social media. But ini pandazona kuti vanhu havasi mafriends ndekuti vananyati vabva kuti no havadi mafriends close. So I mean to say havasi maybe mafriends because dai anga mafriends avaisanyora kuti mafriends anoputsa musha osaka ava ndekungoorganize saka tongoti in short ananyati vari kuti vanhu ava ndekufambisa program. Thank you because ini ndinongoti directly pane zvavaita sei Ravanyona. But tell me what you think about the whole story. Just tell us, maybe it's a stance of getting my views, my numbers, my wedding, since both couples are very famous on social media. But let's move on to X, that was formerly known as Twitter. Hansana Freemanchari, I quote, please don't go to the diaspora if you are not one of these men. Dakutanga number 1. If you used to physically and emotionally abusing your wife, don't go. If you used to control her financially, don't go. Okay. If number 2, if you consider yourself an alpha, don't go. Okay. Because on day 2, you'll be the omega. I love that part. Okay. Number 3, if you are an alcoholic, just don't. Saying Alcohol is cheap, but the consequences of uncontrolled drinking are huge, especially drunk driving, worse with kids. Number 4, if your age difference is more than 10 years and you are under 40 and your wife isn't your friend, don't. Munoshawa nyaya dzekutaura. All right. Close quote. What do you think about everything that stataura neon rukenda diaspora? Freeman chari ndewo. Ndoba Twitter. All right. Saka kuti hanzi kana uchiita zvinhu zvese haufani kuenda kumhiri. Ndizvozvo uko kunongoda kungoenda uri wane zvako. Saka kuti vanhu vakarorana vanofana kuzotora mamwe macouples avo ikoko because ndoko mapepa angu anogona kuita zvofine ndobva nazo tichita sei chiwe zviriko but toti 50%. But variko ikoko voita sei vanofana kuenda vari ready kuti vasaite zvakaipa kwakadzi vavo here kana kuti chichichi. Because panobaizika. And I think my main concern is on 10 years difference. I think that was one of the issues that I tackled during lockdown. Pakaitika lockdown, we were sitting at home. People stay indoors, right? It means most of the time you're with your spouse. When the age difference is 20 years, 30 years, nimuno. And now maugara muri tu nyaya dzakuda kumbotaura mani because kuya maisvika pakutaura because hapana pawekuramba musinga maita pafoni mapisa makutotaura nyaya. I think ndipo unozorealize kuti ndakarura munhu asiriyo nyaya dzichitodai dzakupesa gare dzikupaikira dzirikudai because kana munhu achiita kubasa every day odzoka usiku maybe wangobika mungodya 2 minutes marara makuse sometimes you never get the time to interact with your partner. Makondoshaya time kuti no namainenge tiri papi but matuma koko kunze kumiri uko mango 2 makuda kudzibhuya manje ikoko and mostly uchisvika una kwekuenda. It's a new country. Haungasvika kuti ndakunochila neboys ka mune uchila na moms but na mothers wako na wifers ndobo unozona kuti kutone macouples asingatotauri nyaya unoziva vangori murumo vari mumba vari zi ndukudza but vachitodanana chaizvo but havana nyaya. So mune makambotanga kudanana sei before marriage? Zvinongoitika bhozi pamunozonyatsogara mese ndo pamunozonyatsoziva bhozi kutona vanhu tongosvika vangoti ndepi zviri sei abo maswera bo nino ndaswera bo it's okay but love itoripo bhozi kana muchitomhoresana love ichitoripo bedroom right ipapa ndichaziva but ndizvozvo zvinogona kungoita mune muchingotaurawo futi semuzere
Just a question. But I think as well, he raised a lot of good points. When you're moving to another country, diaspora like the UK, my policies they are different in terms of physical abuse. Muno gonna get away sometimes, and even emotional. You know, and so I think one move and a partner there are a lot of things to consider, like he's saying, which are very true. Even cheaper. Waniko wakumwa wozoti nevana unopiwa mutongo unoenderana nezvozvo zvinogona kuzokubata. I think vamwe vanotokusunga, zvinodependa mhosva yako you just don't get deported. Maybe unobva watonzimbogara uriko, because I think there's a story that I saw on social media on one of the tablets, I think Zim's Labs, about a 24-year-old and akawanikwa he was masturbating in the car. Yes. Abvaonekwa, I think nepasaba here bharipotwa. So he was on a video call nemusikana wake ari kuno kuZimbabwe achita zvanga achita se achita kuveza, I think is the right way to use achiveza achita carpentry, you know. So carpentry. In his argument he's saying, and the video call nemusikana wangu, this was not intentional, so I never thought pane munhu achapfura achita se akandiona ndichita zvanoita se zvandiri kuita. But nyaya yake yatoenda kumutemo, and most likely basa rake ratomira. Because I think akuita nurse aid kuenda nevanhu vakawanda. So in other countries a lot of things do matter, you know. Imagine I think anga ne 1 year angoenda here, so it was quite hectic kuti munhu angone apinda mu UK wakutwari kwa chiveza kumusha wanenge wachidzoka chivezwa chacho chishaya notenga pane pakaushati. I don't mean to be rude, but yeah. So this trend of men big shamwari. That's real. I can imagine kids. kubatikidza uchashira poto yauswa kubika like ukapanika unoitike uchitrai kudonhedza nyama zvakawanda zvaunongoshaya kuita amene ukatroma soka nokokubata songobatwa inakabatwa manje ndaiwira kudhara ndipakapandwa ndimeki uye saka mamuzi aitenga usauthi chichichi aiti musadyuwire powdered milk kana inini manabatwa ndisamukaro mamuzi ndaitenga saka vaiti musadye powdered milk. Imani ndaita yekuti ndikabika tea paipeka ndozokuita 1 spoon rekuti yokumboisa mukana. Saka ndakati ndidai vachipinda apa ndakabva ndapindura takuti ndabuda nemundo. That was the worst feeling ever. Unofana kuti raisi rikabudira unomborirama unozviramwa. I think ndiri mwana nemusikana chaimbaita zvo anoza mufiriji, so gogo wangu ndo wanga nefiriji. Sina firiji mumba kwedu. Saka ndaenda kwa gogo taita zvekutora spoon woti wamona kumadziro kwefiriji mudipe wobva wati pabaita tuma ice to thin to data set over touch. Saka taita all the time munango pina firiji nespoon toita set torwa. Saka ni mana badaita sinaenda kutaini bana days kwa manzikanzi mesho uya ndaina ndichase nchimando zati pasina ita se cause nandro mfupi wona zvaitika manje inandro mfupi sana aisasvikira ita se ndaitwa nechi nevari yofu bana ngosvika baba spoon iri ready ndichikonzi chi mukanwa baba ndiri kunzi mukanwa kudai ufa ndimbosvikanga ndakarwadziwa. I remember that day and mune anda umureke but studio yemunhu pa UK auskuiziya zvakanaka ari baba wati kubatwa uri muaction scene yaya aufani kubatwa uri muaction azvibudakandoona ndiri muaction pascene yaya tichatombotokiya neimbijana because kuitira mangwana for the future. It's better kubatwa une munhu physically boss is okay than action but uri one fanobhaisika. So yeah, I think it's very safe. So this trend is going on. I think up to now people are saying a lot of contributions about what to expect ukaenda kunze and nyaya kunzi Shadai said murume chaya. I think I don't know how exactly put it in a way, but I tell you murume chaya clean up suke mandiro whatnot. But also the argument is going further. People say what did you
Muruma clean up. My place. What for? Oh. No. And this is bachelor again. So, but waenda ku UK, mukadzi ari kuenda kubasa every day, ndiye ari kuona ma-financial bills. So, anofana kudzoka kubikira ukusukira futi ere. Saka zvinane kuti mutsvaga anoshanda kwacho. Muzvinane kuti mutsvaga anoshanda kubasa rachiro. Aiwa, ndaenda ku UK ndaona mukoti ndakunza. Toda kutostart. Ini ndiri kuswera padeni. Usati waona basa, sausuke mandiro iwe. Handiendi kosha. Hawendo? Ku UK kwacho. Ku UK uchatoenda. Yeah, that's being unprofessional. Guys, cleaning place is nothing. Muri mabashira musuke mandiro iwe. Taisuka, but not kana ndarora. Zviri kubatsirei. Ini ndotopinda bizu tomira pasingi kutoudayo so maplate. I'm at work. Unenge usati waona mechi yako. Aiwa, zvimeke sense. Iwo kana newo uchitona murume wako achigeza maplates uri kutofara. Nowadays a man can cook. Nowadays murume uti no, I'm making dinner today. Murume utosvika papoto obika vanhu vodya. That's why murume wacho tisinga respect just because aungokwanisa kungoita anything chaanofanira kungoita. Iyo inyaya inofanira kutombodiscusswa iyoyo. Kuti timbonyatsa vakadzi vambonyatsa kuonesesa kukosha kwemurume. But financially now taku 50-50 ka. Takunza mari tese mumba. Saka wise toda kuti mumwe ava. Whether tikaita 50-50 kana uri mukadzi wangu uri mukadzi wangu. Asi kana iwe wakandiroora, it's okay. Kana iwe wakauya unobvisa. Kana iwe wakauya kunondipa mari nini kuti Allan nonondiroora. Apa ukaona uri mocho anotaurisa ndoyawe kubvisa ma 200. It's okay. It's a lot sha. It's a lot. Ndo vanhu vanokutsoma ndakatombokupa imari. Varume vakarura ma 20,000 ko unotoshama vachisuka mandiro no making dinner for the family. Kuna zvakadaro iwe. Ivava vakatsongodzira mari vakabvisa 150. Problem hamusi kukoshesa kuti murume akaita sei. Asuke. Murume ndosuka Yayha. Hawache. Wakandirorere, ndindakurora. Ndendakarora umwe. Ainonofa nenzara undizivi. Ndinoya one day ndakatsama. Singi kutoti Yayha ari kuti ndigeze maplates. Ina been in a relationship whereby ndikuziva relationship yekutoti mukomana wanga ndinaye usually kana tombeta Mary's house is not clean. Ini ndichitsvara achitokoroba. Achitotira nemopo. Ndikatoti ini ndikubika starch yanobika munonzi soup. Very easy going and very respectable mune. And angatone mari angatori nayo nemota dzakanaka. Asina mota yekuti tinofanira kuibairira pa power bank. Are you talking to me? Inde murume ye. Shakaoma. But also this trend of men being on spousal visas is more towards the UK, unlike other countries like the US, Canada, and Australia. I don't know why, because unlike the UK, those countries are in more demand of skilled artisans, which tend to be men compared to the UK in demand of social workers. But anyway, the point is no man who married a virgin will be doing all that nonsense. Ndopa akazopedza achitaura muromo. No man who married a virgin will be doing all that nonsense. Because ndishadaya ayo ndi free man ndishadaya it's correct. I respect you. Pamuchaona kuti baba iyo vanga vari right kuti mvana dzekwamuri vando dzatinoda muchachangamuka. Because what is that? Ndikambogezezwe maplates shamwari. Mavhijini muchamawana upi? Tiudzeke imi mune information. Ariko. Kupi? Ariko. Kupi? Ndati variko. Mandaje? Aiwa. Over wasungwa. I don't know. Me, I'm out of the story. But moving on, a sad story, DJ Ribe, a member of the Chispot Record, is facing allegations of rape concerning a 14-year-old who is reported to have he's now said to be in a remand and spending another month in custody pending finalization of the investigations into the allegations. So he's in remand. Takamirira kunzwa kuti Shurukufamba say from investigations and the allegations. Ribe was arrested earlier this month and he has since changed his lawyer.
Yeah. So, you know what? These allegations are quite serious concerning a minor. There is no joke. And at 14 years, that's too young. The alleged victim is just a child. And if it's true, it's not just a stain on Ribe, but also a reflection on societal issues that underage. So it's a very sensitive story to actually touch on currently. I'm sure that's why there's no apana patarosita rimwana. Okay. As of now, we just know the age, and also we don't know yet kuti is he guilty, because like we always say, you are only proven guilty wakana wanazoenda mukoti wapiwa mtongo wako. Yeah. You are still innocent until proven guilty to some extent. So we'll do a follow up and hear what the story goes, and also the full information. But also don't forget, pane nyaya dzekuti ukatopa base kune munhu ovhara nemine niwe wanzi une mhosva. So be careful. Unogona kufunga kuti shamwari yako yangokumbira base ziva kuti ada kupinda nani, because uchapindirwa mba mako munopinda nemine, you're also going to be arrested. So it's a social responsibility. But overall we're saying kana munhu ari minor iminor. But panyaya idzi taisvikokumbira kuti vakomana vabatsirwawo panyaya idzi. Yeah. Because handizivi kuti ndozvitaura sei, but nyaya idzi ngadzisangoendawo one sided. Yeah, that is true. Because pamwe pacho kana munhu bozuka munhu musikana akangoenda achingotaura kuti ndanzwayo so give. But I think like on this story as well, as you can see, the ZRP is coming in with having to hold investigations, because before even Vasweti Nyai Pindem court, right? I think that's what they're trying to care. We're trying to put an environment whereby it's a fair situation, because understand the situation whereby you Allan nowadays kune vanhu vekuti unogona munhu mukuru ne body wise, right? Hauite thorough check, let's say, but wangona kuti munhu mukuru utano I'm above age, then later realize mwana angari underage. You know, there's certain incidents like those, so you need to be thorough if it's needed. Amuna kuzowirirana kana ubudisa munhu chitupa just to be safe, budisa munhu chitupa ende ukutotaura nemaina iwo semunhu ari above age ngozvirekedza, because unotangira pakufleta nemaina chaiko. Yes, you have no intentions of sleeping with the person, but if the person is underage, just don't touch, so that mangwana ufremero, because munogona mati mawirirana, but minor iri kunzi pfungwa dzayo hadzikwanise kuwirirana newe kuti hazvebondi. Wanzwisisa? Nyaya dzekuti mataurirana mabvuma, nyaya dzati kuti pfungwa idzi chiri primitive. Zvafana nemwana mucheche ande. Mwana mucheche unogona kumuyamwisa, unogona mutakura kumusiya pasi, unogona kumurarisa asina kurara ande, but asati akugona kuti pfungwa dzake asati dzakuziva ande, iwo ndio kumufungira. So the same way in this situation, kuti ti avoid the situation yekuti wanzi wapomerwa nemaina, kuti aiwa ndakupomerwa inini but takabvumirana kana unyatanetsana. In the word God, don't date a minor. Let's deal with the starting point. Don't date, don't flirt, don't talk to a minor. But itokumbirawo kuti tiwanomirwa the boy child, which is true. I'm saying the boy child, I'm putting you in consideration. Chigara wagara kumba kwenyu ukaona munhu ari maina usataone pa WhatsApp, usatomuflate, usatomupe any intention, because zvichakuwisira kuna taisireva. But someone ari above age and asisiri minor, an adult and young adults, whatever, mama 2000 akura acho, wadanana nemunhu and whatever, be clear with your intentions, because now we can talk about munhu apomero kana ari above age. Below age akuda kupomera utongone mhosva straight up takabvumirana segovernment ande. So above age wasangana nemusikana akanenge Yayha akura ari kuziva zvaari kuita pabonde racho. Let's talk and ngatibvumirane. You understand? Kota tabvumirana and then pakubvumirana paya pane futi kakusazonzwisisana kazoitika kana in terms of matransaction, kana tichi munhu azongofunga kuti maybe munhu azoti nanchada idzi manje dzakuzoenda unoti aiwa ndakarepwa. Yes, azindirepa kana 3 months later. Those are very sad incidents, and but ndozva ndokutaura kuti paungawanoti bozi kana musikana iye akangoenda ungonoripota, it's a gift. I think that's where the authorities should make what we call thorough investigations concerning such sensitive stories. For instance, you can have a story kuti mukadzi akarepwa ari mumarriage. That's one of the hardest situations to deal with. Mukadzi wako unorana every day, but yes, you can be arrested for rape. You understand? So these are more
delicate issues that requires serious attention. Kweta munhu kuti aripo nemunhu wasingaziye pane proof waenda within I think it's like 72 hours unofanira kugara waenda kunobatsirwa kwachiremba whatever that's happening but my issues ekuti boyfriend yako yakurepa mukadzi murume wako akurepa they're so sensitive that they need to go thorough investigation through the therapy and the right investigators that are in charge of that department and also sevarume just know sometimes it's said that you're at a loss on this situation. It's true kune vamwe vanopomerwa nima nogona nyaya uzoenda kucourt yoshama ubvanzi no ndakabvisa ndega brugwa the things that happen wakabviswa brugwa aiwa ndakabvisa ndega brugwa munhu akutaura then you understand saka maybe vanhu vazongotadza kuwirirana but obviously so it's a very delicate issue but also we put the boy child into consideration tikuti munhu even mwana mukomana because nowadays pana vasikana vakujairira ngonoti ndarepwa no ndarepwa and also nowadays with the involvement yako yematransaction maleshi pamatransaction kakuvamwe kuti iwo ndorara newo ndipa mari so it happens ara nemunhu azonyimwa mari yacho pozobuda nyaya dzekunzi munhu arepo so yeah it's a delicate story that needs thorough investigation especially in adults and young adults but for minors I'm sorry hapana situation yekuti ungati zvoni ndazopomera bosi ndanetsana wanga wakagara uda neminor azvibvumidzwa. So keep your lane there. But I think that's clear. But also there was a bizarre story that I saw in H Metro, Yanezro, of a mother who sold a newly born child for $180. $100 or 1,000? 180. 180. Park Farm. The story was written by Shikomborero Parafin. Ikunze, I quote, a 16-year-old mom and a mother convinced to sell a newly to sell a newly born baby for $180 in a chilling case of illegal adoption, which highlights the darkness of that underworld. The mother of the child's name has been withheld, although she used the name Nobutle Sibanda in the stinky deal. So atina starao but vakashandisa kuti vanonzi Nobutle Sibanda. Her mother's name is Evelyn Sizenkwe. The two connived to sell Nobutle's 9-month baby to Dion Tore, a dealer in the underworld whom they had met on WhatsApp group. The three have since been arrested and yesterday they appeared in court to face human trafficking charges. They were remanded in custody to Thursday for bail considerations, Thursday, which is tomorrow, I guess. And the court heard that in January, the trio connived to traffic Sibanda's 9-month baby through unlawful adoption. It is alleged that Sibanda and her mother met Tore on a WhatsApp group called Sora Nimiti. Zisengwe alleged told Tore that her daughter was pregnant but intended to abort the baby. Yeah. Paraipa. $180 amai of what did takuta say? Takutengesa mwana. Why do you say marriage? 180. Imagine that $180 from the story. Of course, there's still apparently by investigation that kuita vari kufana kapia mukoti. But mwana wacho ari mbeni. Yes, but kutengesa mwana wako $180. Zvikutoisika imwe zvikutoitika underground. We just don't know about it, but people are selling mwana. Amai vari kuti justification yavo aita kubvisa kanombo. Takutengesa mwana. Imagine this is illegal adoption and it's one of the sad stories that we could find. Because remember you're selling mwana uya usikuzoti ari kunochengetwa kana kutochekerezwa. We've had many stories dzakanetsa about vana vachichekerezwa. I remember Makori once talked about it. The Makori family that went viral mwana mudiki shaye aurairwa nyema rituals. So now having to think noting someone okazvara for $180. That's a sad story. Yeah, I hope we have a proper follow-up on this one and chanzo to share pharmacy, but it's a sad story and now it's coming to light to know kuti vanhu vari kutengesa vana maybe chinyararire. Underground without the proper channels of adoption. If you want to have a child, also wants to can adopt thoroughly. But abamanje kwatona zvinhu zvakuda kuti akachi one day zvineka kubira anoda kuiti zvine mabima rituals about it anyone because maybe a story first time. Yeah. Because you can vanhu vachitoziva kuti vanhu pamwe vanhu vakutotengesa vana chinyarare ma 180 yaya
And it's a very sad story. Hai, indakavhunduka ndichinzwa. Tinogara chiudzwa kuti hanzi kuita mwana chipo, so hatichazozvipo zvacho zvakuenda nekupi. It is actually very sad. But during the weekend, a man was offering a reward for information leading to the identification and arrest of 2 women who stole $4,500 from the victim yesterday. The man said, I quote, I was robbed of $4,500 in a car at Cubs at a small show yesterday. The lady involved left her shoes and a purse as well as her friends. I also have a video of her. Can you help me, Tracy? I was in the VIP section at the Mashwele event with Kabza and DJ Maporisa. She joined me at my table. Later, we decided to shift to the bar and went to the car with her and a friend. I then remembered I needed to see someone before leaving. When I turned to the car, they were gone, leaving behind their shoes and handbags, but there was nothing in the bags. The money, $4,500. I don't know why I think $450, which was in the dashboard, was missing. The two ladies accused of stealing $4,500 Mashwede show have denied the accusations. Hanzi hatina kumboba mari. Tikangomwa champagne yake yese yaakatenga tikaramba kuenda naye kumba kwake. Saka Monday akatifremera mhosva yekuti takaba mari. On Monday, the man was accusing 2 young women of stealing $4,500 after a night out. Mashwede was in a no-show at the Mbare court. Now, but the 2 girls, Makanaka Mukundu and Melissa Katiyo, have been released unconditionally and will be summoned to court when the accused Mpilo Matutu has availed himself. So, yeah. Ayo inonetsa manje. Ayo inonetsa nyaya. So first and foremost, vasikana vari kuenda kubva vasina zvikwanisiro zvekunofara. Panoshanda ka statement kekuti handina plan toiwanira ikoko. What do you think about that? Zviri kuitikawo. Zviri kutoitika. Bosi munhu anongoti aiwa ngatigezei tozozvionera ikoko. Bosi ukatosecha tubhegi totono apa kana kapeki kadiki kakasana mari yebhazi yekuti uzodzoke. Unozowana munhu anokutransporta bhegi. Unozongowana logistics dzozongoitika ikoko. Kune malogistics mafinance minister kumeriko. Pane procurement ariko ikoko anodzifambira. Manje procurement manje yakukutika wakaba mari ku financial audit 4.5. Wakabaiza kaboza unozopedzisa zvazvichese. Ndinaka video kandikaita sekuseka ndichifamba ndichiti leaving the club munhu aspenda 3,000 yake ndakutiza ndichiti ndiri kuenda kuchimbuzi. Kona imboziya kuti varume vacho makutsamwa pakuti futita kuti makuti udzotaba. Ini face yangu vanhu vainyavudza 4.58 yayo mudashboard. Maybe angarubvawo. Pandazoziva kuti umwe munhu nayeudzi vanhu vane mari dzavo. Vanofanira kugona kutofamba ne 10,000. Vamwe vanotospenda futi in one night. Ichipera saka. But uyu kusazouya kucourt, is it confirming kuti ainyepera vanavo? Anenge akazongoita give up kuti no. Aiwa. Give up. Iaenda ku social media, aita matabloids achiti vanai vaimbavha. Waita give up 4.5. Akazongoti aimari shoma. Bosi kama mnacho. Aidengeri mari shoma from the way Gwas number viratuzi. Akangobatikana unguti timari racho. But wabatikana but arinozoapia. Wa reporter nyaya. Arinozozadzikisa. Ku court unofana kuenda bosi wa reporter nyaya. Unless tukuti mukomana ari kunyepera vasikana kuti vakaba 4. Ivo vari kuzviramba. Maybe akazoita busy. Because vari kuti was I'm sure this video musikana chaita kuti no isusu takatomusiya tambatisa mabhegi edu neboots nebouncer parikazodzoka kasvika vanhu pasisina atomachira chete. Saka nyaya iri confused. Panopisa. So I don't know which side you're picking. Maybe comment to you which side do you believe. Hanzo nongona nematauro emunhu kuti uya anenge anotaura chokwadi. Chimboitawo majaji enyu mega mucomment section. Mbotora iwo. Chimonzoti muri kuzviona sei. But kuti munhu abasina kuba is bad allegations. And if I nyepa tanisha image yevana ava in a way foot because now vanhu vakanda vaona bit they were in relationships yavo. Vabereki unzoti mwana wenyu akanzi akaba. It's a lot to handle, but if it's true saka vasikana vakanga vangoya zvakungonozvifarirawo zvavo vangosanganawo nemunhu because I'm sure vakapinda vega vakabhadhirega matiketsi avo VIP vasikana vangotori kuvip. This is a VIP section. Vanopisa saka unongo wazongo ningongotsikana asingatsikwe chira mboza ava rumacho makutsamwa makutofunga kuti kwatenga munhu champagne anofanira kudyiwa chira uro champagne haireve kuti ndamwa champagne yako akundidya tauda kungoclarify
saka mari yangu yongodyika hayo mahara. Kana uchitenga champagne uchiti uchadya. Saka mari yangu yongodyika hayo mahara. Gara waregedza. Timwe mvura zveduso. Mari yangu yongodyika hayo mahara. But ndio uri kutenga una kufoswa. Unozosvika patebonzi. Aiwa, saduti inenge iri process rekuwirirana. Kune marineta. Marination ka alini. Yobve zongoiswa pamoto kawahla. Yakuda kutochiwa. Isina salt. Because unoshama unopinda muplace unovati, what are you drinking? What are you drinking? Can I... Champagne. Oh, champagne. Rosé. Belay. Me, I'm a Belay person. Belay. Belay. How much is Belay? 120. 120, no problem. Wait, how much, Garo? Can you give him? Can you give 4 Belays? My Belay, my lights so much. Avevo manje unovobudisa foni wako rekuda vati mashampeni champagne yangu kayatengwa nadzedzi. No, sandibudisa mbicha. Iwo unongosvikobudisa tasikana uchifara ubva wati kwauri uchiragidza kavanhu manje dorasvika manje bouncer rinenge rika pastable robva ratora bottle of champagne yobva wati kaglass. Wapedza at the end of the day wakurwa pasa uchebona uba kuteleta wakurwa pasa iwe. Don't play with me. We're talking about money. Yeah. Okay, let's discuss this. What's the steps? What's the transaction at the club? So are you saying if you buy me champagne, you buy me alcohol, maybe my biography, does it mean after we have to go to your place? No, one thing. What's the purpose you kutambira mari yangu dora nenda kutengera? The purpose yako ndeji. Okay. What's your aim? Alright, yeah, ndakuona wakaomera urungode uzorumba. Mira nimbotaura yeah. Membotaura. Inondizakumbira. Wakabata zvako kawika kukabrega vheka karoradza. Since wakabata kana 30 minutes manje. Wakabata zvako wakodayo. Jamano, but I know, man, this girl is struggling. Let me help her. Let me try to assist. I did. But no, Jamano, but I know we have no which there's titaura ndiri ubvonzi uri kuda chi iyo vhoro andikuda Belay ndiri alright bo Belay ndakupa but the bar could receive that Belay uri expect chi wakutomanya. I did not come to your table and say nditengere doro. I'm sitting at my table ndageza ndaluka pretty same Bible makanzi tengai mafuta chikomba sati chao yandi ndatenga mafuta angu. I'm sitting, I didn't ask for your money. You wotumakana waiter kuti enanonzoti vari kumwe wait osvika vati varungu vati muri kumwe. I order. What's the problem? If I want to go home? What's your aim? Power to receive those things. My aim is to drink that Belay. That I did not buy. I did not buy it, but I want to drink it because someone offered me. I did not beg. Alright, you wada beer ndiri. Kumuna kutengera beer rude. Hana kutaura. Alright, saka zvatanguda kuita. Chitaurai. Hey, uri kumwe. Kana ndakutengera zvauri kumwa ndoda kuzoenda newe kumba. It's a process. We cannot say ipapo. Ini ndambomwa waiziti wauda kuchinja magopost. Taurai izvo takuda kudai so. Bhiya rako neintention. Ukaona ndatenga Belay zviri kuda kuuvharira tichibva pano. Ukaona ndatenga champagne zviri kuda tichatanga tienda ku next club. Tozonokuvharira. Ukaona ndatenga biography. But you are on your serious note. Ndichakubata zvizha. On your serious note wewe. Ukateka black label uri bebere black label. Ndichaukisa padama. Katidaro because no. Inini kubvuma kutengerwa ndakubva ndabvuma kuti ndikuenda newe. Let's get that part. Yeah. Inini ndikakutengera beer. Yeah. Changosa iwe ora chakuta kuti u receive beer iroro. Ndichakutoti uri kutoziya. Uri kutoziya kuti munhu yatonditengera beer. Pane zvaari kutoda. Let's be honest. Saka ini ndoramba here beer. Daira mubvunzo. Munhu ari kuda baby, not sleeping. And I think uri kuda baby. Indotofunga kuti kuda namba dzangu. Uni ukanditengera champagne 3,000. Honestly, I feel like you want my number. All right. Yes. Is she? 3,000. Because remember ukatenga ndi patable pamwe ma friends angu akutomwa. Yake. So I think you want my number. It's okay. After let's move I'll on. give you my It's okay. Let's move on. I'll give you No. Ndokupa number andi. But kana wakuda zvekuti tichita more, you take me for dinner.
You sit me down at a dinner table. You tell me your intentions over my life. Me, I want you so much. You are lying. I want to do this with you. Lying. I want to sleep with you, or I want to be your. Be clear. Iwewe kana watotengerwa doro kutozviziva kuti mufesi uyu pane zvaari kutoda. It's not obvious. Inini mari yechidoro chinipai kesh. Nonsense, man. Dakuda kesh. Let's move on. Apelela chandi. Dipe mari because what is that? But no, let's move on to sports. Dynamos are facing Gezi Platinum Stars this Saturday, hey, in Chibuku Super Cup final at Rufaro Stadium. Yeah, so Dynamos versus Gezi Platinum. What are your predictions, Tim? Dynamos versus Gezi. Yes, Dynamos, I think. Mangan? I shall win 2-0. 2-0. Yeah. All right, so Allan is saying Dynamos 2, Gezi Platinum 0. But comment section, tell me what is your prediction? So tell me what you think. And the PSL 2024 league concluded over the weekend, and Zimbabwe were crowned the champions. I think later on, during this podcast, or maybe later on, we'll see what Zimbabwe have to say with Yvonne Mangoja. Say FC Platinum was second, Ngezi came third, so maybe that's why Allan argued Ngezi ishaita 0. And 4 teams were relegated: Blayo Chiefs, Wange, Chibuku, and Arenal. So yeah, it's going well. But Scotland, Kochi. Scotland. Blayo Chiefs, Wange, Chibuku, and Arenal. Okay. Yes, we're relegated. But yeah, but pane imwe team so team yo high school kona bora. We go international. Team yakajiwa foso. Ruize. Sabota team mashura. Matsidi. Abantu vachafa unoziva. Ndakatoona dzakarara nebhutsu. Anonza ndi Allan. Angatorimo one. Angarimo Allan. Ndakaona mafamba zvine calling. I think zvebhora zvagadzirwa Man U kutaura chokwadi. Zvagadzirwa Chelsea. Zvebhora ndezveMan U. NdezveChelsea. Aiwa, Man U. Yeah. Kana Chelsea chiri kutamba bhora. Man U ne. Sitajana matima tajana Man U chichindo attend chingona. Chelsea ndo yebhora. Chelsea ndo team yebhora. Tichaona. Yo team yebhora. Kuti zvako zvakuita. But if you're Chelsea fans, just somebody team Allan, necessarily to Man U, my Red Devils are teaching no matter what. And Blues. Madofo. But still, it's okay. It's okay. The Zimbabwe senior netball teams, the Gems and the boys team Golden Flyers will be competing at the 2024 African Netball Championships to be held in Namibia next month. So Namibia go tichano winner. Last year, the Gems won bronze while the men's team won silver. So tagara titori ma top teams because vakamboita bronze vakaita silver. Yeah. So this time I think gold. And gold, yeah. Tumbotora gold. Pachawino. Pane chiedza, pane mwenje apa. Pane mwenje. Wana pane mwenje. Pane mwenje. Yeah. Ende tichawina. Kuite mbijana. Andika. Titiende kana zvinhu zvamataura. But just to close up the whole story, thank you for tuning in and getting into sports. There's a trending picture that's been going around on social media showing 2 young influencers. Vakarara names kana pakati. Wakaiona? What's that? No. Chaiona zvako. I think it's been doing haina handida ipicture hapana haisi video saka ndikuziva kuti vanhu vanga vakatongorara zvavo here kana kuti vanga vakatongorara. I think one of the socialite is called Mukomana. Wanga utori 3-1. 2 vakomana ne1 musikana pakati. Yeah. Kurara. Remember, I said sleepy. I did say they were doing anything. They were sleeping. Yeah, I know it's fine. But yeah, Mukomana went on to post actually out of OnlyFans yake Mukomana waje since I think ndoku ne calling yake kupaku. But also just to close up, 3 samino fan of mina say. 3 samino fan of Pambase. I mean, I see. Pagenda ipa pagenda. Tutu vari 3 vanhu vanofana kuva vari magenda. Kana vachita 3 sam. 2 male, 1 female. 2 male, 1 female. No. Wait, what's 2 male, 1 female? Anyway, threesome is a combination of activities. Yo, unoguma mwe murume.
Nah. I feel threesome should be 2 women, 1 man. Osaka umwe mukadzi nemukadzi vanogumana zvavo. Women we normally hang toagana tobatana maoko. It's nothing hectic, but you ungabata roko remwe munhu. Ko imagine asisina kupfeka ndi. Muchigum. Gumana by mistake. I can't imagine. But this is what we had for you today, and the air marshal was there sitting, as you can see. My name is DJ Ola7. Oh no, come out under the air. Marshal, thank you so much for watching our podcast. Don't forget to like, comment, subscribe, to tell a friend. So, thank you. Yours big right. But thank you for tuning in tonight, and always make sure you share this live to a lot of people. Always subscribe to our YouTube channel. Thank you for always supporting the All 7 podcast, and we always have amazing shows for you, and we always thank you to the 100+ subscribers on YouTube continuing to support us. But from us, it is a good night. Thank you that into wakachena. Taura chirungu. You are looking. No. Yeah, you are looking scrumptious. Yes, thank you so much. You look handsome. What? You look like a Zinjatropas. It means you look very, very good. You look like a Zinjatropas. You look very, very good. Oh, Zinjatropas. So you like I'm looking like a Zinjatropas. Yes, that is right. Zinjatropas means you are looking smart. Yes. Thank you for tuning in. And it's good night from us. But you know that show ya pera ngatichibatana 1-on-1 wangochitaura chirungu chekupika baba. Kuda kundinyadzisa. Kuchena kupo kwakachena. It's the little things that make us giants in our industry. We put in that extra mile of service so your car can go that extra mile of performance. Our aim is to make our stopovers feel like home. Giant Petroleum. Limitless energy.